Smart 24, driving business. Lunaku lwakusatu enaku z'omwezi ziri bbiri tuli mu mwezi gwa 10 omwaka 2024 tukwaniriza mu mawulire gaffe ya AGAFA mu byobusuubuzi ku lutimbe gagadde olwa Smart 24 TV nze Rosette Nansamba wamu ne munnange bune buyinza nakawuki obubonero nga tugenda kutambula ffenna okutuusaako amawulire nga bwe gabadde wano mu Uganda ne mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Tugenda kutandikira obutereevu ne bannakyewa abamanyiddwa nga abasiyatin bano nga batandise kaweefube okuyamba bannamakolero amatonotono aga wano mu Uganda okubayunga akatale akawamu akamawanga aga Africa akamanyiddwa nga Africa Continental Free Trade Area. Bano nga bakulembeddwa mu basiyatin bagamba nti kituufu akatale akawamu weekali wabula nga tekajjumbiddwa bulungi amawanga ga Africa agasinga olw'ebisomooza ebirina okusooka okukolwako. Jerry Nalunga nga yakulira siyatin agamba nti kyetaagisa okumanya engeri Uganda yesobola okufuna mu katale kano. Omukago gw'amawanga ga Africa ogwa African Union gwateekawo enkola y'amawanga gonna agali ku lukalu lwa Africa okutunda ebintu byako ku katale akawamu akataliiko misoso aka Africa Continental Free Trade Area n'ekiruubirirwa eky'okuzza ebyobusuubuzi omwaka 2023 we gunaatuukira. Ebimu ku bintu ebitunuuliddwa okusuubuzibwa ku katale kano mulimu tayiro, baatule, amajaani, emmwanyi, ennyama eyongeddwako omutindo n'ebirala bingi. Wetwogerera amawanga agawera 8 ge gasobodde okweyunga ku katale kano omuli Ghana, Kenya, Rwanda, Tanzania, Egypt, Mauritius, Cameroon ne Tunisia. Ekiraga nti wakyaliwo agatannaba kwettanira katale kano ng'ensonga yeekuusa ku bali mu mitambo butamanyisa bannakyewa wamu n'abali mu byobusuubuzi ku nkola y'akatale kano. Kino kye kiwaliriza ekitongole kya nnakyewa ekya Siyatin Uganda wamu ne Third World Network Africa okutuuza olukuŋŋaana lw'ebitongole bya nnakyewa okuva mu Africa ne mu bugwanjuba wa Africa okutema empenda ku butya bwe bagenda okumanyisa abantu ku katale kano. Jenny Nalunga nankulu w'ekitongole kino agamba nti Africa yeetaaga okufuna akatale akawamu okusinga okutwala ebintu bya Africa ku katale ka Bulaaya wabula agamba nti wakyaliwo ebirumira bingi ebyetaaga okugonjoolwa. Guno bukyalimu ebintu ebirumira. Ekyokusooka n'abasuubuzi baffe tebakijumbidde nnyo era osanga nga abasinga tebakimanyi. Ate ekirala omukago guno tegutunuulidde nnyo bya kwongera ku bintu bye tutunda okulaba nti tulima ebintu byaffe oba ebintu ebiva mu ttaka n'okulaba nti ebintu ebyo tubigattako omutindo ne tuba nga tubitwala. Ekyo tubyeguza mu mukago guno. Ekyo nakyo ne kibanga kirina obuzibu. Ekirala gundi abantu baffe private sector yaffe tetulina makampuni manene. Amakampuni gaffe matonotono be tuyita aba SMEs. Kakati n'osanga nti ate bo nabo babadde tebannabyenyigiramu muno ate nga n'ebyokutunda bye batunda bitono. Ekyo nakyo ne Rangalai Machemedezi ng'onaava mu ggwanga lya Zimbabwe agamba nti bano baagala emisoso gyonna ku byobusuubuzi wakati w'amawanga ga Africa gigibwewo. The critical thing is the removal of trade barriers, the removal of non-tariff barriers to trade. So if these are done under the AFCFTA, they will also operate under the economic partnership agreements. And that will actually enhance trade between Africa and those regions that Africa has signed the agreements with. Yesilva Stawulo Bogoro ow'ekitongole kya Third World Network wano waasinzidde n'ategeeza nti amawanga ga Africa galina okukolaganira awamu n'okussaawo amateeka agafuga abatwala ebintu ku katale kano. In fact, within the African Union, we have what we call the Boost Intra-Africa Trade, what we call the BR.
It was supposed to as part of the opening of integration in Africa to boost the productivity. So that program, we need to go back to it and see how best national governments can actually fashion out plans as to how to raise productivity. It's key. Without that, we can open all the borders and all that, but it'll be difficult to get value out of the AFCFT. And so what they call the guided trade initiative, I think it is an attempt to go back to the logic of how states can actually support production. And so if you take a country like Rwanda, what they are doing is beautiful in my view, where the state is supporting the private companies to export. It's very beautiful and it's very, very good. And I think other governments amawanga gawera 5 ge gawandiisibwa okwetaba mu byobusuubuzi katale kano wabula wetwogerera amawanga 8 gokka ge gakeetabamu. Naomi Namusoki ne Solomon Mugisa, AGAFA mu byobusuubuzi. Ebyo ngo bitadde ku mabbali bo ababaka ba Parliament okuva mu bitundu ebya West Nile balaze obutali bumativu eri Ministry y'ebyobulambuzi olw'okusasuzanga bannayuganda naddala abo abakozesa oluguudo oluyita mu Murchison Falls okudda e Pakwach mu kiseera ng'olutindo lw'Ekkaluma lwaggalwa okusobola okuddaabirizibwa. Bano bagamba nti si kya bwenkanya ng'ate enguudo endala eziyita mu bifo ebirala ebyobulambuzi abantu bayitayo ku bwereere so ng'ate n'enguudo endala abantu ze bandikozesezza ezitali za kusasulira ziri mu mbeera mbi. Oluvannyuma lwa gavumenti okusalawo okuggalawo olutindo lwa Kaluma ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi oguwedde, abantu abakozesa oluguudo olwo baweebwa amagezi okukozesa enguudo endala wadde nga zaalabikanga ez'okubakaluubiriza wamu n'okwongera ku bisale by'entambula. Ababaka abava mu bitundu by'omumambo bazze nga boogera ku nsonga eno nga balaga obuzibu obuyolekedde abantu baabwe olw'ebyentambula okusannyalala. Abaka okuva mu bitundu bya West Nile nabo tebalutumidde mwana bavuddeyo okusaba gavumenti esazeemu okusasuza bannayuganda abakozesa oluguudo oluyita mu National Park ya Murchison Falls. Ministry wa Tourism ne Ministry wa Works bwe bagalawo Karuma Bridge nga 23 mwezi gwa mwenda ne bagigalirawo ddala ne bagamba nti no motoka zonna kati tezigenda kuddamu okuyita Karuma okumala myezi 3. Kati ne basalawo nti no motoka zonna ziyite Masindi via Pakwach. Naye okuyita Masindi okuva Masindi Kichumanyobo gate nojja mpaka Pakwach oba oyisiza Masindi olina okusasula. Nene bagamba baagala kuyitira bwereere balina okuvugira Hoima ne bajja Buliisa ne baluka ne bayingira Pakwach. Awo obwagala kutambulira bwereere. Kati fenga ababaka ba West Nile tugambye ekyo si kirungi, twagala gavumenti ya makati esobole okutereeza ebintu ebyo. Oluguudo olwo wadde nga luyita mu Murchison Falls National Park okuva Pakwach ogenda Masindi, tugambye nti no abaweeba musolo omuli abantu ba Northern Uganda bonna ne West Nile inclusive be bagizimba ne bana Uganda balala. Kati eno time Karuma Bridge we bagigala eri time ya emergency waki abantu bali mu kubasasuza sente okuyita mu bridge. They are also taxpayers. How much can government lose opening that route for our people? How much can government lose as far as the revenue is concerned? If there was no tourism in the last 2 years when there was a coronavirus, there was total lockdown in this country. I'm very, very sure if we treat our people like this, the next election will be very difficult for us because our people have ever suffered. We want to request that the above conditions mentioned are fulfilled. Why is it that in the whole country we have other national parks where roads pass and people pass without paying? So why in particular the Masindi Para Road, yet Ua was compensated? We have raised this issue a number of times. There's no tangible feedback. Ministry of Tourism, neither Ministry of Works has ably answered why we have kept on paying. Okusinziira ku babaka bano okuggala oluguudo lwa Kaluma kigootaanyizza entambula y'abantu n'ebyamaguzi byabwe wamu n'okubafiiriza ensimbi nga basasulira okuyita mu Murchison Falls ng'ekisinga okwennyamiza n'enguudo endala eziriwo ziri mu mbeera mbi ddala. Minisitule y'ebyobulambuzi yeevunaanyizibwa ku luguudo era yeekuŋŋaanya ensimbi okuva mu bantu. We have noted with the concern that the alternative route through Kafo, Masindi Town, Kenyara Town, Biso,
down to Albertine Rift Valley and to the national park has led to increased cost of transport for the people and the goods by about 35%. The commercial and private vehicles have been diverted to long, insecure routes where the unmotorable sections. The increased cost of transport for goods has led to increase in the prices of commodities like sugar, cooking oil, rice, construction, and general merchandise. This is likely to have a negative impact on the economy of Greater Northern Region and West Nile in particular. So what is happening in Karuma Bridge is just adding into the troubles of West Nile. And we know that Karuma Bridge is the only gateway to northern Uganda, at least to Acholi sub-region and the West Nile sub-region, which is again connected to the two international borders. So by not working on this bridge urgently, I think this is going to be a very major economic challenge to the region. This bridge was first closed on 6th May, and at the time the ministry issued a statement that will be worked after 3 months, and this should have been done in May 2024. The government eyongeza ferry y'okubiri ku Masindi Port n'eyongeza ne time ferry y'okusala naye kati tugamba waliwo ferry endala eri ku Wanseko egenda ku Panyemuru yo awo ferry ekyatambula murundi 2 zokka tugamba nti no government eyongeze entambula ya ferry eyo mu kifo kya kutambula murundi 2 egende murundi 4 kubanga abantu abagende n'ebiwa wonna abayitira buliisa bakozesa ferry eyo. Banera basabye n'ekitongole ekisaabaza abantu mu nnyonyi ekya Uganda Airlines okukendeeza ku bisale ku bantu abakozesa ennyonyi nga bagenda mu bitundu bya Arua. Abantu ababeera kumpi ne National Park babenga bafunamu ku tourism nga baaniriza okubanga nti no National Park ziri kumpi nabo tusobole okujjawo abantu abatta ebisolo. Naye kati ebintu nga bino abantu ba West Nile ne Northern Uganda bali mu kulaba nti no government efa nnyo ku bisolo okusinga ku bantu bennyini abasasula enguudo eziyita mu paaka. Kati tuli mu kutya nti ecotourism enkola y'abantu n'ebisolo bino ze tufunamu ssente biyinza okuddamu ne byonooneka ate government yakola bintu bingi nnyo. So ebikwakulizo ebyo tubitaddewo ne tugamba nti no government egezeeko okulaba nti no Uganda Airlines ekendeeza ssente zaazo engeri gyetwala abantu okuva Entebbe okugenda Arua at least mu myezi 3 gino. So ebintu bino tubitaddeyo ne tugamba ne minister yennyini wa tourism ne minister ne prime minister batusinkane ffenna ababaka kuva Northern Uganda nga deputy speaker Thomas Tayeba we directinga naye kutuusa kati tunaba kufuna bbaluwa yonna okuva ku office ya prime minister oba government chief whip nti no bagenda tusinkana. We want to urge government to fast track the rehabilitation of this bridge and should be completed within time, because it's going to affect the economic activities in the West Nile region. The second thing is that we all know that West Nile lies along the borders of two international countries, South Sudan and the Democratic Republic of Congo. Now, the increased cost of transport, which in subsequent will result into increased cost of commodities in the market, will force the local communities to do replacement of these commodities with the smuggled goods. We have come in a very disciplined way. We will have done other options, but we feel this is our own government. We should come and raise our voices in such a humble manner. We appreciate all that government will do. So in today's statement, we expect all these conditions, all these appeals that the caucus of West Nile has put forth should be respected, should be responded to positively so that the people of Northern Uganda can have hope. Samlanifa, AGAFA, MUBYOBUSUBUZI. Uganda yakutandika okunoonyereza ku by'obugagga eby'omu ttaka era ng'eneweereddwa ensimbi obukadde bwa euro obusoba mu 3 so ng'era yongeddwa ensimbi endala obukadde bwa euro obusoba mu 6 okwongera okusomesa abantu abali mu mulimu guno ogw'okuyiikula by'obugagga eby'omu ttaka. Bino bibadde mu lukuŋŋaana lw'ebyobugagga eby'omu ttaka olw'omulundi ogw'e13 nga luyindira wali ku woteeri ya Serena mu Kampala.
Omukago gw'amawanga ga Bulaaya ogwa European Union olunaku olwaleero guwadde Uganda obukadde bwa euro obusoba mu 3 nga zibalirwamu obuwumbi bwa Uganda 14 okuyamba eggwanga okukola okunoonyereza ku by'obugagga bw'omu ttaka olwo kisobozese okulaakulanya eggwanga. In the coming months, the European Union will provide an additional grant of 3.3 million euros or 14 billion Ugandan shillings aimed at collecting high-quality data on Uganda's promising prospects with regard to critical and other minerals. The aim is to then present this data in an attractive manner to potential investors and to use it for promotion exercises at noteworthy local and international forums like the mining in Daba in Cape Town, to take one example. His Excellency Jan Zadek ono nga ambasada w'omukago gwa Bulaaya mu Uganda ategeezezza nti n'ekitongole kya GIZ okuva mu ggwanga lya Germany nakyo kiwaddeyo obukadde bwa euro obusoba mu 6 nga zibalirwamu obuwumbi 26 eza Uganda okusobola okwongera okubangula abasima eby'obugagga bw'omu ttaka abatalina byuma. Skills and capacities linked to mining, the German development agency GIZ and the European Union are partnering up to provide a total grant of 6.2 million euros or 26 billion Ugandan shillings, aiming to support the formalization, skilling and equipping of artisanal and small-scale miners. Amawanga gali mu mukago gwa East African Community gazzegettanira eby'obugagga by'omu ttaka ng'omuwaatwa gw'ebyenfuna. Mu mwaka gwa 2023 eggwanga lya Tanzania lyakola ebitundu 9 ku 10 okuva mu by'obugagga by'omu ttaka. The contribution of the Tanzania's mining sector to GDP by 2023 reached 9%. Lino era lyafuna amagoba ga kase kamu n'obuwumbi 7 nga zino zibalirwamu obukadde bwa $6 okuyita mu kusuubuza eri amawanga amalala. The mining sector contributed more than 50% to Forex earnings. For example, in 2023, minerals accounted for 56.2% of Tanzania's non-traditional goods exports, and these exports had a total value of 3.5 billion USD. The significant contribution for small-scale miners is immensely attributed by the presence of 43 formal mineral markets and 102 buying centers across the country. Wano Minisita w'ebyobugagga bw'omu ttaka okuva mu ggwanga lya Tanzania, Anthony Peter Mavudi, wasinzidde n'ategeeza nti kati amawanga agali mu mukago gwa East African Community bwe geetaaga okulaba nga gongera omutindo ku by'obugagga bino kyongera okulaakulanya abali mu mulimu guno. Maximizing benefits from potential critical minerals, I urge both East African countries, including Uganda, to act to foster cooperation in dealing with critical minerals by developing policies and legal frameworks that will ensure maximum benefits of minerals produced in East African countries. Gye buvuddeko omukulembeze w'eggwanga lya Uganda yawera okuddamu okusuubuza eby'obugagga by'omu ttaka nga tebyongeddwako mutindo eri amawanga amalala. Ono agamba nti kino kyakuyamba amawanga agali mu mukago gwa East African Community okwongera ku byenfuna byago wamu n'okutondawo emirimu. To reap maximum benefits from such an undertaking, it will be necessary to involve the private sector in a win-win arrangement. Furthermore, adhering to excellent governance principles as well as public accountability, transparency, and feedback is critical. Likewise, we need to support and empower technical staff through mentoring and innovation. Wano Minisita Mbezi ow'ebyobugagga bw'omu ttaka Fiona Nyamutoro wasinzidde n'ategeeza nti kati eggwanga lyetaaga bamusiga nsimbi abagenda okwongera omutindo ku by'obugagga bino. It is my plea as minister that everybody that is in this room today does not just go out as an ambassador of Uganda, but as an ambassador of Africa's mineral resource. Because your presence as an African, your presence as a Ugandan, is a mineral in itself that we need to capitalize on in terms of human resource, for seeing that our resources are well utilized and capitalized on for development. Naomi Namsoke ne Rona Uchiwesi ku AGAFA MUBYOBUSUBUZI.
Mwebale nnyo Naomi Namusoke ne Ronald Chwesi. Bwe tweyongerayo ate kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya UBOS kitegeezezza ng'olunaku olw'enkya bwe kigenda okufulumya ebyava mu bibalo ebyenkomeredde mu kubala abantu okwaliwo nnaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano omwaka guno. Kinajjukirwa nti ekitongole kino kyasooka okufulumyako ebyava mu bibalo ebitaali byankomeredde era nga byalaga nti bannayuganda baali obukadde 45,900 wabula nga waliwo ebitatambula bulungi mu kubala abantu era ne balagirwa okuddamu okwekennenya ebyo bye baali bafulumizza. Bano bategeezezza nti olunaku olw'enkya beeteefuteefu era ng'omukulembeze w'eggwanga yagenda okubeera omugenyi omukulu. Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano gavumenti ng'eyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya UBOS kyabala abantu mu ggwanga lyonna ekikolwa ekibeerawo buli luvannyuma lw'emyaka 10 okusinziira ku bibalo ebyasooka okufulumizibwa ebitali byankomeredde byalaganga abantu bwe bali obukadde 45,900 wadde nga waliwo okuwakanya emiwendo egyo ekyaviirako omukulembeze w'eggwanga okulagira ekitongole okuddamu okwekenneenya ebibalo. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku Media Center mu Kampala, akulira ebyamawulire mu kitongole ekya UBOS Betty Nawova ategeezezza nga ebibalo ebyenkomeredde bwe bigenda okufulumizibwa olunaku olw'enkya. Twagala okubabuulira nti tugenda kufulumya ebibakwatako. Muli bameka? Mubeera mu mayumba ki? Mubeera mu mayumba agali amazzi mugajjawa? Mulina amasannyalaze? Muyina ebyobugagga? Ebyo byonna bigenda kufulumizibwa enkya. Era njagala okubagamba nti okusinziira ku mukulu w'eggwanga ebibuuzo 5 bye yali abuuzizza byonna bigenda kuddibwamu enkya. Mu kubala abantu kigambibwa nti waaliwo n'ebitundu ebimu ebitaabalibwa olw'embeera y'obudde eyateteeganya enteekateeka eno newankubadde ebikozesebwa byabaweebwa omuli zi tablets wabula nga n'ezimu zaabuzanga gavumenti yateekamu ensimbi empitirivu eziri mu buwumbi 328 mu obukadde 9 era nga yayambibwako ebitongole ebyenjawulo nabyo ebyayongeramu ensimbi obuwumbi obulala 18 mu obukadde 5 okulaba nga bafuna omuwendo gw'abantu bonna mu ggwanga. Nawova ategeezezza nga waliwo ebibadde biyitingana nti abakozi abakola omulimu gw'okubala abantu tebaasasulwa era alambuludde bulungi nti abasinga baamaliriza okubasasula wabula babuzaayo abantu batono. Kasasulako obutundu 98 n'obutundu 9 nga kiraga nti tusigazaayo akatundu nga kamu 1.1 yetannaba kusasulwa era nga abo abaana abatannaba kusasulwa bali 1,196 be batannaba kusasulwa. Tulinayo abatuyambako nga batuwerekera be twaliyise ba guide baali twakasasula 97 era nga abo bali 3,738 era enteekateeka zikolebwa okusasula abantu abo. Tulinayo ate abaabaliko waggulu abaali ba supervisor era nabo 97 basasuddwa nga bano bali 3,738. Abo baali ba field guide ba supervisor baali 1,187. Tulinayo n'aba subcounty abatannaba kusasulwa naye nga abasasulwa
bali 94 n'obutundu 4. Samuel Okirimunda ku lwa Smart 24 TV agafa mu by'obusuubuzi. Wano ku Smart 24 TV tuli beteefuteefu okutuusaako ebibalo byonna nga bwe binaaba bifulumiziddwa olunaku olw'enkya. Akadde kano tugenda kugendako mu kuumulamu okwo. Bwe tunaba tukomyewo tukyalina ebirala eby'okutuusaako tovaawo. Smart 24, driving business. If you play a game of power, Chelsea is French. I didn't lie to you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Charles. Be prepared to lose it all. I'd rather be buried alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148. Go TV channel 303. Uganda fire! Ediba fire! Ababoda fire! Uganda bannange mwebale okulaga buyanga Uganda ezanya konge Namboli twabalaga lwaki Namboli bakayita katiro mwayiwa w'omubiri nga bulijjo kati nga 11 Oktoba Uganda Cranes ejja kubanga eyambalagana ne South Sudan wali Namboli sawa 10 ez'olweggulo gwe kyolina okukola leeta fire tuwagire ekitabangawo okugula tiketi nyiga star M65 *2 oba genda mu Momo app onyika wali buy ticket anti awo etiketi egula emitwalo 2 gyokka bw'osasula kashi eba y'ebiri kitundu ng'ate Namboli ogendera bwerere mu train ecupa za Nairo special 2 ezisooka ziba ku siringi 10,000 bw'ogula ne Momo anti MTN egabudde Uganda Cranes fire MTN fire bikutuusiddwako MTN omuwagizi w'omupiira gwa Uganda namba emu nga tuli wamu tewali kitulema. We all have that one friend, always by your side for the big moments and ready to assist. He's always got his eyes on the prize and his heart in the right place. Where would we be without our BFF? This season, enjoy all 380 Premier League games with your BFF GoTV. Upgrade or reconnect to GoTV Super Plus for the discounted price of just 90,000 shillings today. GoTV Uganda. Love it. Are you a woman entrepreneur or a woman owning a business and looking for affordable financing to scale up your business? Look no further than the Grow Loan. Grow Loan targets female entrepreneurs nationwide. Key features include a minimum loan amount of 4 million and a maximum loan amount of 200 million shillings, a maximum interest rate not exceeding 10.5% per annum, a loan repayment period not exceeding 24 months. All Grow Loan borrowers must comply with the Grow Project environmental and social standards. Special incentives are available for borrowers that are refugees or from the refugee host communities, people living with disabilities, and women entrepreneurs from the underserved or minority groups. To apply, contact any of the 6 participating financial institutions. Contact us for more information or visit our website at www.grow.go.ug. The Grow Loan is an intervention under the Grow Project, a Government of Uganda project financed by the World Bank and implemented by the Ministry of Gender, Labour and Social Development and the Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises.
Smart 24, driving business. Kulekayo nnyo mukuumulamu okwo tukyagenda mu maaso n'amawulire gaffe yagafa mu by'obusuubuzi era ng'okyali ku Smart 24 TV. Bwe tugendako mu bitundu eby'e Kasese, embwa ezisoba mu 1862 ze zigemeddwa e Kasese ng'engeri emu y'okulwanyisa obulwadde obuva mu mbwa oba obumanyiddwa nga rabies. Kino kikoleddwa okusobola okukendeeza ku bulwadde buno obadde bufuuse ekizibu mu disitulikiti eno ekivudde ku mbwa ezitaayaaya ate nga teziriiko bujjanjabi bumala. Wanira gavumenti esuubiza okuteeka ensimbi mu muntu yenna ayagala okukola okunoonyereza ku bulwadde bw'embwa n'okulaba ng'obulwadde buno bukendeera mu ggwanga lyonna. Embwa ezisoba mu 1862 ze zigemeddwa mu disitulikiti ey'e Kasese ng'engeri emu y'okulwanyisa obulwadde bw'embwa obubadde bufuuse ekizibu mu disitulikiti eno. Okusinziira ku Dr. Yusufu Kibaya ng'ono ye musawo w'ebisolo ku disitulikiti ey'e Kasese akakasiza nti omuntu omu n'embwa eziwera zaafa obulwadde bwa rabies mu mwaka gwa 2021 ng'entabwe yava ku butagemebwa. 2 years ago, human died of rabies. And in this year, and in 2003, we had 2 dogs died of suspected rabies. Last year, that's 2023, 201 human were bitten by dogs and reported to the health center. Fred Kabuyengono ye mugezi w'ekitongole kya National Drug Authority wamu ne Martin Safari basabye abatuuze b'e Kasese okugemesa embwa zaabwe kubanga bwe zikosebwa n'abantu bennyini bakosebwa. Ebisolo bino bibeera naffe bye tulya nabyo bye bikola ki bye birya kati bwe tunaabiragajjalira ne bifuna endwadde enkambwe endwadde ezo zijja komekeza nga zikola ki nga ziri mu ffe ate era tubakubiriza si kujjanjaba bujjanjabi kutuusa mukolo mufune abasawo abakugu ab'ebisolo okujjanjaba ebisolo kuba abo bamanye eddagala ettuufu ery'omutindo ate eriwonya gye likola ki gye liva. We have a people that is vulnerable as a result of this, especially the young ones are always affected, the elderly and the women, then the disabled. They can't run in case of a problem, especially when a dog is astray. Jamiru Mukwaya atula kakiiko akafuzi ak'ekitongole kya National Drug Authority nga yakiikiridde ekitongole kino mu kugema kuno agamba nti kino kigenda kubeera kyakolebwa buli mwezi. Now we have identified different gaps that Kasese have got a number of animals and they need more support for drugs and other entities that may help them. So the struggle will continue to make sure that the activity continue until next year when we shall be rolling out to another district. Ono minisita omubeezi w'amawulire Godfrey Kabyanga wasinze n'ategeeza nga gavumenti bw'eri enneetegefu okukwatizaako abo bonna abaagala okukola okunoonyereza ku ndwadde ez'embwa. So, as government, we are going to put more money in some of these, in research and innovation. But the most important thing, we must also develop and commercialize them. And that one we are going to do. So me, I am really very happy, and I thank all the partners, NDA, who have supported enough. Akadde kano twagala tutunuulire ate akatale k'emigabo nga bekayimiridde olunaku olwaleero. Tulina kampuni za Uganda era nga njagala kutegeeza nti kampuni zino bw'ozeetegereza emigabo egisinga tegikyakyuka ate nga n'emirala gyongera okukka wansi. Tutandise ne Airtel bali ku ssente 68, Centum Investments bongeddeko nnusu 11 n'obugwamu 78 bali ku 269 n'obugwamu 66. Bank of Baroda bali ku ssente 21, Songa DFCU bali ku nnusu 225, abo bonna baludde okukyuka.
bwe tweyongerayo mu balala tulina British American Tobacco bali ku mutwalo 10 East African Breweries Limited basse ne sente 58 nga bali ku nusu 1441 n'obugwamu 86. Equity Bank basseko katono ne sente 5 bali ku 127 n'obugwamu 31. So nga ate Jubilee Holdings Limited basse nnyo nyini ddala ne nusu 359 nga bali ku nusu 14,500 mu 58 n'obugwamu 31. So nga ate bwe tweyongerayo ne Kenya Airways nabo basse bali ku nusu 108 n'obugwamu 94. KCB basse nnyo ne nusu 17 n'obugwamu 61 bali ku nusu 9 mu 87 n'obugutundu obugwamu 4. MTN Uganda tebakyuse bali ku 19 n'obugwamu 2. National Insurance Corporation bali ku sente 5 n'obugwamu 5. Bwe batyo nabo we bali. National Media Group basse nnyo ne sente 22 bali ku nusu 439 n'obugwamu 48. New Vision Limited tebakyuse bali ku nusu 153. Stanbic Bank Uganda bali nnyeko katini bali ku nusu 45. So nga ate Quality Chemical Industries Limited abo balwirawo ddala okukyuka bali ku nusu 55. Ate banafu aba Uganda Clays Limited bali ku nusu 9 ne sente 10. So nga ate umeme bali ku nusu 4 bwe batyo banafu we bali we butuukidde olunaku olwaleero. Bwe tuvaako wano tugendako ebweru w'eggwanga abatunulizi b'ensonga bakubye ebituli mu nkola y'emirimu gya naggagga Elon Musk ono nga yennyini kampuni eya X omukutu gwa X ogwali gumanyiddwa nga Twitter nga bagamba nti omukutu guno tegukyakola bulungi okusinga bwe gwali nga Musk tannagugula ku nsimbi ezaali obuwumbi 44. Bano bagamba nti guno gusse n'ebitundu 8 ku 10 nga etwogerera nti ensimbi ezagugula obuwumbi 44 eza dola tezikyagujamu. Abakugumbya okusiga ensimbi mu ggwanga eya Amerika bakubye ttooki mu nkola y'emirimu egy'omukutu ogwa X ogwali gumanyiddwa ennyo nga Twitter nga balaga ng'omukutu guno bwe gussa ebitundu 8 ku buli 10 okusinziira naggagga Elon Musk we yagugulira obuwumbi 44 obw'ensimbi eza dola mwaka gwa 2022 nga bano bagamba nti guno tegukyatunda bulungi. Okusinziira ku bakugu aba Fidelity bagamba nti embeera eno yandibanga eva ku buzito bw'emigabo mu kampuni eno eya X egiviirako okulaga amaanyi ga kampuni eno ng'omwezi ogw'omunana bwe gwaggwereddeko emigabo mu kampuni ya X gibadde gibalirwamu obukadde bwa dola 4.2 wabula ng'ebiri wakati biraga nti emigabo gino gissa ebitundu 25 ku buli 10. Mu mwezi ogw'omusanvu bano balaganga kampuni eno bwe yali eri mu kattu ng'esobola okutuuka ku bitundu 7.9 ku buli 10 okuviira ddala ku bukadde bwa dola 29.66. Okusinziira ku bibalo bya bano omukutu gwa X wetwogerera kati gubalirwamu obuwumbi bwa dola 9 mu obukadde 4 okuva ku buwumbi bwa dola 44 Musk ze yateekamu okugula omukutu guno wabula ate abatunulizi b'ensonga abalala bagamba nti Musk yateekamu ensimbi nnyingi okugula omukutu guno ogwa Twitter ensimbi ze bali batamusuubira kuggyamu. Abamu kwabo bagamba nti omukutu guno gwali gusaanamu obuwumbi bwa dola 30 mu kaseera Elon Musk we yagugulira wabula nga kati guli mu buwumbi 15 wadde ng'embeera ku mukutu gwe ekyali nga bwe yali. Omukutu guno gwalingako obulango wabula okuva Elon Musk we yagugulira bakitunzi beesalako olw'engeri gy'akolamu emirimu gye n'obutayagala kutwalibwa nga batakkanya na nkola ze. Byebyo ebitonotono ebikwata ku mukutu ogwa X oba Twitter gw'osinga okunyumirwa okukozesa ate nga ogwagalira ddala. Akadde kano twagala tulabe ate emiwendo gy'ebintu mu katale bwe giyimiridde nga gwe omusobozi so nga ate naawe agula ebyewaka osaana weebakenga otegedde emiwendo gino nga bwe giyimiridde wetuukidde olunaku olwali tutunuulira obutale obw'enjawulo wano mu Kampala mu kitundu kyo ne mu bitundu ebikuli ewala. Akatale ke Kabundaire kasangibwa mu bitundu bya Fort Portal so nga ate n'akalala k'empondwe ku nsalo ya Uganda ne DR Congo.
teweewuunya kutuuka mu butale ng'emiwendo gikyuse ate byandiyawukanamu ku butale obukuli ewala n'obutale obukuli mu kitundu kyo so genda n'ensimbi ezikumala ku ebyo bye weetaaga okugula. Tetugenda kubanga tusukkawo wano n'amawulire gaffe yagafa mu by'obusuubuzi tukwebaza gwe yatandise naffe okuva gye twatandikidde n'okutuusa akadde kano. Ebisingawo twettanire nnyo era tweyunire ku mikutu gyaffe egya social media gyonna okuli ogwa X ogwa Elon Musk okuli ogwa TikTok Facebook wonna teka mu Smart 24 TV ojja kuba otufuna bulungi ate n'ebisingawo ku ebyo bye tuba tukutuusizzaako. Mbadde Rosette Nansamba wamu ne munnange Bwini Buyinza nakawuki obubonero era nga tukwagaliza ekiro ekirungi.